はい、皆さん、こんにちは。今日も英語のレビューをします。はい、いいですか？はい、では始めましょう。はい、問題読みますね。このカバンは何々便利です。このカバンは何々便利です。軽いな、軽いで、軽くて。So, karoy, mangyayari ay drop the i and then add kute ですね。karu kute benri です。はい、答えは C ですね。で、意味は This bag is light and convenient. karu kute benri です。はい。So, yung kute, ang meaning ay and at saka. はい。では、次の問題。私は何々19歳です。私は何々19歳です。学生に学生で学生だ。学生, student ですね。So, noun ang 学生. So, paano i-connect sa kasunod na description? So, ang noun, 学生, just add でですね。学生で、はい。意味は、I am a student and 19 years old. 学生で19歳です。はい。次の問題。大阪は何々素敵な街です。大阪は何々素敵な街です。賑やかの、賑やかで、賑やか。賑やかis ana adjective. So, pag i-connect natin, so, nigiyaka, just add de. ですね。賑やかで素敵な街です。はい。意味は、大阪 is a lively and lovely city. はい。では、練習しましょうね。Okay, smart and kind. So, smart, matalino. はい。日本語で、頭がいい。Tama ga i. So, yung i, hindi natin pwedeng i-change ang form. So, gagamitin natin yung yoy. So, atama ga yoy, drop the i. Atama ga yokute. So, kute para maging end siya. Para ma-connect sa isa pang description natin. So, atama ga yokute shinsetsu. Hai. I desu ka? Ay, dewa, tsugi. Okay, delicious and cheap. Masarap at mura. So, paano natin i-connect? So, masarap, nihongo de, oishii. So, magda-add tayo ng kute. Ne? So, tanggalin muna natin yung last na i. So, oishii, oishikute, yasui. Ne? はい、では次、clean and quiet。はい、clean、日本語で何ですか、皆さん。clean, hi, kirei. Kirei is na adjective. So, anong gagamitin natin? Mag-a-add tayo ng de. Hi, kirei, de, and then quiet, shizuka. Hi, kirei de, shizuka. Okay, 次です。はい、famous and handsome. So, famous na adjective, はい、有名ですね。So, 有名で handsome. 有名で handsome. Ah, sige, 43 years old and single. 43 years old, noun. So, 43歳で独身。43歳で独身。Okay, sige. Ay, Filipino and a researcher. So, Philippine Jin de noun siya. Philippine Jin de kenkyu siya. Okay, so ang tatandaan natin kapag magko-connect ng i-adjective, so change to kute. Pag magko-connect tayo ng na-adjective and noun, so lalagyan lang natin ng de. Ay, oboite kudasai. Okay, はい、では次です。はい、次の問題。今日はレストラン、寿司を食べます。今日はレストラン、何々、寿司を食べます。So, hanapin natin ay particle. Ay,
で、に。Okay, tabemas. Okay. Article, may action, may ganap, may restaurant, de. Ne? So, saan ba ginagamit yung de? Kapag may ganap doon sa isang lugar. May action. Doon nangyayari yung action. Okay, so today I will eat sushi at a restaurant. Okay, so pantandaan, so kapag may place, add natin ng de kung ang verb natin ay may mga ginagawa, may action. Zashi wa teburo no ue, nani-nani, arimasu. Ay, ano kaya ang tamang particle dito, minasa? E, de, ni. Kay arimas, wala namang ganap, walang action. So, ang particle natin ay ni. Desu ne. Hay, ue ni arimasu. So, ang ni particle natin ay nag-indicate where something exists or is placed. So, location lang kung nasaan yung isang bagay. Desu ne. Hay. Eigo de, the magazine is on the table. So, walang nangyayari, nag-exist lang. So, tandaan, particle ni. I desu ka? Okay, hay. So, place ni, existential verb. Ano ba yung mga existential verb natin? So, yung imas, para sa mga living things. For example, tao, hayop, imas. And then, arimas sa mga non-living things. So, yun yung ating existential verb. So, pag nakakita ng imas or arimas, so, ang particle natin ay ni. Kung may place. May place ni, and then, imas, arimas. Ay. Diba? Renshu shimashou. The teacher is in the classroom. May ganap ba? May nangyayari ba? Wala. Existence lang siya. So, ang particle natin ay ni doon sa location. So, ang topic natin si sensei. So, sensei wa classroom. Hai, kyoshitsu. Hai, sensei wa kyoshitsu ni imasu. So, location ni imasu. Hai, dewa, sige. The teacher is teaching in the classroom now. Okay, so particle natin sa place, nandes kami na sa teaching in the classroom. So may nangyayari, may nagaganap. So particle de ang ilalagay natin after the location. So sensei wa, okay. Sunod natin yung time element. Sensei wa ima kyoshitsu de oshiete imasu. Hay. Nakate imasu tayo kasi ongoing yung action. Okay. はい、教えています。はい。次, the teacher went to the classroom. So, went. Ano naman itong went natin, minasang? So, may direction or may destination tayo. Destination natin is classroom. So, anong particle? Kapag may direction, moving from one place to another, oboitemasu ka? Naalala nyo? Okay, hi. So, sensei wa kyoshitsu e ikimashita. Okay, particle e kung may movement from one place to another. Or pwede ring ni, desu ne? Kasi interchangeable si e and ni. So, sensei wa kyoshitsu ni ikimashita. Okay, pwede din yun. Hi, so ni kapag, ulit, ni kapag imas, arimas, existence lang. De kapag may nangyayaring action, may ganap. E or ni kapag may direction or destination. Hi. Hi, では次、漢字です。はい、この漢字の読み方は何ですか？はい、はい、この漢字の意味は 10th day of the month ですね。So, okay, 答えは A, B, C ですか？はい、答えは、はい、B ですね。So, be careful 皆さんkasi nakakalito minsan yung spelling. So, to, o, ka. To, ka. これは、はい、なんと読みますか？はい、意味は father ですね。はい。A, B, C ですか？はい、答えは C です。はい。お父さん、long sound。お父さん。
はい。では、はい、今日の英語のレビューは、はい、これで終わりです。はい。また皆さん頑張ってください。